Made a lot of concerts, even one in the Olympic Stadium in '94 with 32,000 people. Мы давали много концертов, и даже в 94 году в Олимпийском давали концерт, где было очень много людей. And all in all did a lot of stuff, but all the time learning very well a very big religious tradition. I mean, really getting deeply into it. То есть мы много очень чего делали, много чего делалось, и все это было связано с действительно очень масштабной, основательной религиозной традицией, и каждый раз я старался сразу как можно глубже в нее проникнуть. I mean, down to the itsy-bitsy little teeniest of details. Я старался проникнуть в каждой мельчайшей детали ее. Even cracking Sanskrit roots to make meaning. Я даже копался в санскритских корнях, пытаясь понять их смысл. And meeting people all over the world, great religious leaders of various kinds. Я встречался с различными известными людьми по всему миру, с религиозными лидерами всевозможных конфессий. And having to hold together the whole thing. Более того, в конце концов оказался тем, кто должен просто держать все это в своих руках, поддерживать как-то. So when I talk about what traditional religions do, I was one of those people doing it to you. Поэтому, когда я вам говорю о том, что религия делает с людьми, я был как раз тем самым человеком, который делал это с людьми. So I know it really well. С вами, поэтому я знаю это очень хорошо. I mean, really well. Я имею в виду, очень хорошо это знаю. So now I don't do that anymore. Сейчас я этого больше не делаю. So I now look at it from a totally different point of view. Сейчас я это смотрю с совершенно иной точки зрения. Because after spending a lot of years Потому что, проведя очень много лет doing that thing, занимаясь этим, I finally came to the conclusion it doesn't work. Я наконец-то пришел к выводу, что так просто не работает. That was my conclusion. И это был мой вывод. Now, some people would say, it didn't work for you, but it works for us. Кто-то скажет, ну так это же для тебя не работало, а для нас это работает. And I say, good point, I agree. И я тогда говорю, да, действительно, справедливое замечание, согласен. It doesn't work for me, and it works for you. Для меня это не сработало, для вас работает. So you keep on doing that. Так что, пожалуйста, продолжайте заниматься этим. And I'll do something else. А я займусь чем-то другим. Thank you. Спасибо. So that's where we are nowadays. It's if you ask me the question, do I have realization? I have very deep realization about how people become twisted by expectations, by literatures, by traditions, by structures, and above all, by a hierarchical religious system with God on the top and you on the bottom. Поэтому вы спрашиваете меня, есть ли у меня реализация собственного опыта, о чем я говорю. У меня есть очень большой опыт, особенно того, как люди меняются, как они искажаются от всех этих ожиданий, от всех этих правил, особенно от всей этой иерархии, где на вершине всей иерархии стоит Бог. I see in these systems everything is making separation. Я сам видел, как все эти системы, они просто создают разделение всего. If you're in the system, you are safe, you are good, you are qualified, and if you're out, you're an illusion. Если вы внутри этой системы, вы хорошие, вы авторитетны, вы квалифицированы, а как только вы вне системы, вы сразу оказываетесь в иллюзии. There are the spiritualists and there are the materialists. Потому что есть же люди духовные, а есть же материалисты. There is spirit, there is matter. Есть дух, а есть материя. There is good, there is bad. Есть хорошее, есть плохое. Everywhere there is this judgment, everywhere there is this duality. И повсюду встречается это суждение, двойственность. You should act like this, you should not act like this. Вы должны действовать так, вы не должны действовать никак иначе. This is sinful, this is pious. Это греховно, а это благочестиво. This place is bad,
you have to go to that place. Это место плохое, вам надо пойти в другое место. Only this religion is the real religion. That religion is not. Только эта религия, реальная религия, а вот та религия уже... There is only one God, and that's ours. Есть только один Бог, да, но это как раз и есть наш Бог. You may call them God a different name, but it's actually only our God. А вы можете называть Бога разными именами, своими именами, но все равно это именно наш Бог. There is elitism. И встречается везде этот We are better than you. элитаризм. Мы лучше, чем вы. We won't tell you that because we think everybody's equal. Ну, мы вам это прямо так не скажем, потому что мы думаем, в принципе, что все равны. But we are actually more equal than you are. Но на самом деле-то мы-то побольше равны, чем вы. And amongst us, И среди нас there is the self-realized. есть даже самореализованные личности. Actually, I used to be one of them. Кстати, я был один из таких личностей. А вы себя так ощущали действительно? Или... And that's why I could say, how did I become like this? Именно поэтому я могу рассказывать, как я таким стал. By popular vote. И я прекрасно понимаю, как я таким стал. Просто определенное количество людей за меня проголосовали. Because I had more followers than everybody else. Просто потому, что у меня было больше последователей, чем у всех остальных. And since my followers said I was this person, И так как мои последователи, они это всем точно говорили, что я именно такой. and so it was. Самый лучший, и так оно и было. Because it's a vote. Потому что это же в конце концов дело голосования. Does anybody know me? No. Кто-то из них меня реально знал, да нет. But when I left, Но когда я ушел, the others said, другие See? сказали, вот, видите, we knew it all along. мы всегда это знали. You should actually follow our self-realized person. Потому что на самом деле, вот и наш-то, он-то более самореализован. Because now they have the votes. Самореализованным. Так вы были самореализованным? И вам надо следовать за нашим самореализованным. So everything I said was from realization. Believe me. Поэтому все, что я говорю из собственной реализации, поверьте. And the worst part of it is the horrifying way children were dealt with. И самое ужасное во всем этом было те ужасные способы, как обращались с детьми. You know, we're all born equally. Да, мы рождаемся все равными. We're all spirit. Мы все дух. But did you know, because you're a woman, Но знаете ли вы, что просто потому, что вы женщина, that not only are you less intelligent, то вас надо считать не только как менее разумным, not only are you more lusty, не только более исполненное вожделение, not only are you more materialistic, не только более материалистичным, but you are the reason I'm in this material world. но более того, кто-то может считать вас причиной, почему он вообще находится в материальном мире. And if I'm stupid enough to get together with you and we make kids, Если я достаточно окажусь глупым, чтобы с вами связаться, и у нас, не дай Бог, дети появятся, the only point of these kids is to turn them into preachers. то вообще единственный, скажем так, толк от этих детей могут быть только в том случае, если они, даст Бог, станут проповедниками. And worse, if I love you, А еще хуже, если я вас вдруг полюблю, I'm in such illusion. вы знаете что? Это значит, что я просто такой иллюзии, There is no hope for me. что для меня уже вообще никаких шансов, никакой And, надежды не осталось. and if I love that child, А если, не дай Бог, я вдруг полюблю этого ребенка, I am just hopelessly attached. то это значит, что я совершенно просто безнадежно привязанный. And I could never be self-realized. И это уже значит, что я никогда не стану таким самореализованным. То есть в религиях людей не любят. So in religions people are not loved. Ultimately. В конечном итоге, да. Ultimately, in a religion, if you tear apart, you tear off all the PR, the public relations about it, what is presented to the world for the sake of the
growth of the religion economically and powerfully, ultimately there is very little love of the people in it. В конечном итоге, если вы все разберете на кусочки, посмотрите, что за всей этой завесой, за всем этим пиаром, за тем, что представляется людям как это высший путь их развития, вы обнаружите, что людей там не любят. And who suffers the most? И кто больше всего страдает? This kid. Дети, ребенок. The kid who looks to mommy and daddy and says, do you guys even like each other? What to speak of love each other? Ребенок такой рождается, он смотрит на маму с папой, говорит, слушайте, а вы вообще друг другу когда-нибудь нравились или нет? Не то, что там любить. And what about me? What am I around here? А я что? А я здесь зачем? And nobody cares. They're sent off to schools where they're abused or just any horrible thing can happen. И никто вообще их не заботится о них, их просто посылают в какие-то школы, где все что угодно может с ним произойти, какое-то насилие над ними совершают. So it became too much for me. I said it's all useless, it cannot be changed. It's rotten at the core, at the very core of its being. It's rotten. So I left. И для меня это потеряло всякий смысл. Я подумал, это просто не работает, это гнило в самой своей сути, в самой сердцевине. Я просто ушел от этого. That was my confession. Now you know. Это мое признание перед вами, теперь вы знаете. What are you applauding about? Here I am standing here feeling miserable and you're applauding. Чему вы аплодируете? Я здесь стою, страдаю.